Recording in progress. In ads, instead of talking about me and having my picture and my slogan in it, just offering with a picture of the guide your free 2007 guide to Halton Hills real estate prices. And people would respond to that, and they would engage. I would be able to engage them in a dialogue and follow up with them and build a relationship and be able to help them find homes. And that really was, the end of ever having to make these cold calls. Hả? Mình lùi về phía trước một tí để nghe toàn toàn bộ cái ý của ông ấy. Vâng. Rồi, ok, nhiều rồi. Okay. Persuasion to really let your prospects know that you know what their situation is and you understand their situation as good or better than they do, and that you, by implication, have the answer for that, and offering them something that they can respond for. So I started out, I would do personal brochures and I would mail out personal postcards that were talking about me and my accomplishments and why I'm great. And then I had this understanding of focusing on them and their needs. And the evolution of that was that I developed a concept that to this day still works for, and there are hundreds of real estate agents all across the country that still use this system, but I created something called the Guide to Halton Hills. And it went through the mindset of understanding, where are my prospects right now? What are they concerned about? What are they thinking about? Now, I lived in an area called Georgetown, Halton Hills, right outside of Toronto, and we had a... Đấy, ông nói cái ý là where our prospect right now, what are they thinking? Là thì anh phải có một cái avatar. Khách hàng của anh là ai? Những cái người đang đang có nhu cầu học IELTS là tầm là học sinh cấp 3 trở lên và đến đại học. Và cấp 3. Những người đi làm nhưng mà cũng ít hơn. Còn cấp 3 và đúng không? Đó, thì anh nghĩ xem bạn ấy nghĩ cái gì. Bạn đang Phương là muốn học đánh giá năng lực cái gì đó, nhưng mà có cái bạn muốn là học, nghe đang dạy của bạn là muốn thi vào đại học mà có điểm IELTS cao, thì bạn không phải thi cái môn tiếng Anh nữa. Đó, để vào thẳng luôn. Đấy, phải hiểu là họ đang nghĩ cái gì, thì cái thông điệp của mình thì chính xác. Cũng là cái tìm hiểu cái nhu cầu và cái vấn đề của họ. Okay. We had a lot of people moving from Toronto, from other areas into Georgetown. And the first thing that those people are concerned with is what kinds of houses are available in Georgetown and what are the prices. So I got the idea from a new home subdivision that was being built, where you go into the new home subdivision and you realize they've got all the models up here, they've got pictures and floor plans, they've got the price lists, all these things, so you get a sense of what's available. And then I realized, wow, you know what? 20 years ago, all these houses over here were new homes. I bet there are floor plans and stuff available for those. And so I went around, I took pictures of the different types of homes that are available in Halton Hills, put it all together in a guide that showed, 60 different styles of homes, the price ranges, and a map and community information and all that kind of stuff, and started offering in ads, instead of talking about me and having my picture and my slogan in it, just offering with a picture of the guide your free 2007 guide to Halton Hills real estate prices. And people would respond to that, and they would engage. I would be able to engage them in a dialogue and follow up with them and build a relationship and be able to help them find homes. And that really was
the end of ever having to make these cold calls, because now I realized, you know what, it's so much more exciting to let people call you. That really is the ultimate leverage. That was immediately taking 2 or 3 hours away from every day, because now I didn't have to spend 2 or 3 hours making those 100 calls. I could spend $200 or $300 to run an ad in the Homes magazine, and that would bring me 30 or 40 or 50 people a month who would request the guide. And so it was really pretty powerful. Just Đấy, ông bảo thay vì mình gọi điện gọi 100 người một ngày thì ông chỉ cần chạy một cái ad khoảng mấy trăm đô thì có mấy chục người gọi điện cho ông. Đó. Tiết kiệm rất nhiều thời gian, và những người gọi điện thường nó sẽ quan tâm hơn. Đó, trong này anh em thì chọn một cái ad Facebook response như này. just taking away my need to put myself in the ads and focus on my prospects. Yeah, it's amazing nowadays too, where you can do things like this so inexpensively, and especially on the internet. Mm-hmm. I mean, you can write a book in Microsoft Word and publish it as a downloadable file and give it away, and give away something that has 20 or 30 or 40 or 50 or $100 or more worth of value. That's just a giant package of print persuasion, and it can be full of education, it can be full of comparisons, it can be full of reviews, it can be how to solve your problem, it can be techniques, it can be whatever you want. Mm-hmm. And you can just distribute this thing to as many people as will download it. I mean, you and I both know people that have had hundreds, thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of people download their downloadable free offerings online. Yes, exactly. And then they can follow up, just write some more print persuasion. It all works, like you said, asynchronously. Yeah, I was going to say there's a bigger danger about making your advertising or your marketing focus on you. And a few years ago, I write a newsletter every month for the real estate industry, and one of the articles that I wrote, I was flying from Florida to a main event, and I was reading in the Forbes magazine that had the top earning entertainers. And in the magazine, I was surprised to see Siegfried and Roy in that magazine. And they had just signed a new contract with the Mirage. I think it was $28 million. They worked 40 weeks, and they were going to finish out their career with the Mirage for their $28 million. And then a little bit further up in that list was the Blue Man Group. And, the guys who've been on those Intel commercials and the Super Bowl and the Grammys and all that, they were on the list with $69 million. And I read the article about them, and I found it to be very interesting that there are actually more than 30 blue men, that they've duplicated themselves here, that they've been able to create a show that is three guys. Đấy, thay vào cái âm nhạc ấy, có cái ông kia thì ông phải đi biểu diễn một mình thôi, thì gọi cái nhóm Blue Man ấy tạo ra 30 Blue Man. Đó. Thì những người đó họ sẽ giúp cho những cái phát triển, không cần phải ở đó. Có cái Blue Man là anh hiểu nó đeo cái mặt nạ màu xanh nước biển lên là thành Blue Man, đó, ai làm được. Vậy là coi như là cái cụ thể là ông này ông tổ chức một cái nhóm người và cái đeo mặt nạ. Cái nhóm nhạc Blue Man á là nó là những cái người màu xanh nước biển lên biểu diễn thôi. Thì từ đó thì đâu biết ai là ai đâu, đúng không? Đeo một cái gì màu xanh lên là thành một Blue Man. Và ý là cái cách làm khác nhau, một người thì phải ở đó, thì ông gì đó feature Roy gì đó ông rất là giỏi, nhưng mà ông không có ở đấy là cái show nó cancel luôn. Có thể anh em mình cũng có thể áp dụng ở đó, mình tạo ra rất nhiều người IELTS trainer. Anh cứ đi đào tạo IELTS trainer của anh, cứ đi tạo họ, hạn như em đang huấn luyện cho
hai bạn nữa cũng làm IELTS. Nó lại tạo ra blue man, blue man, blue man đó. Người ta áp dụng cái concept đó thì lúc anh dạy cho họ anh cũng gọi lên một góc độ nào đó thôi, cái đấy mình bàn thêm. Và ý là cách làm. Guys that are wearing blue face paint that doesn't depend on them. And that's where, when you look at what happened with Roy when he was mauled by the tiger, immediately that business had to shut down. 100 and something people directly employed by the show lost their jobs. Probably even more from the casino lost their jobs. It just illustrates the difference between building your business around yourself or building it around a system that you can duplicate. It's a great one. Let's go on to number 3. Number 3 is to stop trying to be clever and creative and focus on being simple, clear, and direct. And that's another sort of offshoot from Jeffrey Lant from Cash Copy. That's something from Claude Hopkins in Scientific Advertising and My Life in Advertising. And the lesson there really is to not try and go to all these elaborate lengths to make your advertising clever or creative or award-winning or cutting edge or any of those things, but to focus on what is the simplest, clearest, most direct way that I can communicate what I want to communicate. And Eben, you'll love this example because it's one that you and I worked on together. Do you remember our friend Jack Litz? And we were up in San Francisco. Yeah, of course. Yeah, and he was representing a new home builder who was selling these loft shells where they were empty shells of lofts. It was a new development, and they had 24 lofts that they were shells that they were selling, and they were spending thousands of dollars on quarter page and half page ads in the San Francisco Chronicle. And he showed us one of the ads that they were running, and literally, here's what the ad was. Do you remember it, Eben? Yeah. With the turtle. So they had a overhead view of a turtle. So you're looking at the back of the turtle's shell, and the turtle is, kind of sticking out. And there was an arrow pointing to the turtle saying, "This is you." And then there was another arrow pointing to the turtle's shell saying, "This is your new home at whatever the name of the lofts were." And that was it, with just at the bottom in very small print the name of the project and the developer's information, and that was the entire ad. Now, what Jack was asking Evan and I was, well, what can I do to sell these 24 lofts? And the thing that we always think about is not to think that you're selling 24 lofts, because you're not selling 24. You're looking for one person who wants to buy one loft. So the very best approach is to think about what would it take to attract that one person to buy one of these lofts. Ông kia ông muốn bán 20 cái nhà gì đó, 24 cái đúng không? Nhưng ông này ông bảo là chỉ là nói chung là một người một cái nhà đó. Message nó phải clear như vậy. Từng người. Cho là cái ad của ông ở trong trong cái báo là nó chỉ là một cái hình ảnh của một con rùa và một cái ngôi nhà hiện tại và this is you, this is new home. Thì đây là và cái tên chỉ con rùa và đây là bạn. Mũi tên thứ hai chỉ vào cái mai con rùa và đây là nhà của bạn ở gì đó. Được không? Nó đơn giản ra. Thì rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả lại trực tiếp, có nghĩa là nó có lòng vòng. Rồi thấy là biết là nó gây ấn tượng mạnh. Chẳng hạn thì anh có thể anh advertise chỉ để IELTS reading thôi. Khi nào bạn làm IELTS gặp khó khăn này không nhỉ? Đúng cái người đó họ đang cần.
Thì khi mình tập trung như thế thì khách hàng họ sẽ đến với mình nhiều hơn. Ừ. tập trung vào các cái vấn đề mà khách hàng hay hay gặp phải, và Có khi nghĩa là tập mà trung mình vào một người thôi, chứ không phải là mình tự quảng cáo cho 20 người thì không biết cái message của mình nó không rõ. Thế chẳng hạn như là à, em quảng cáo thì em thu hút những người như anh chẳng hạn, thì anh sẽ bảo có khi là bạn khó khăn về marketing areas business của bạn không, nên nó quảng cáo cái đấy luôn. Thì những cái người thu hút như thế anh thấy không, message nó rất là direct rồi. Khi anh cứ tạo ra message cho một người ấy, thì anh sẽ thu hút được nhiều người. Đấy. Chẳng hạn đối với đúng Hà mà Phương, message của anh sẽ là gì? thường thường là khi mà mình làm thì bao giờ mình cũng nghĩ là về một người thôi, cái vấn đề của một người nào đó. Người đó. Đã bao giờ bạn từng gặp cái vấn đề này chưa, Ừ. hoặc là bạn nghe cái vấn đề này là nó có vẻ là nó quen hay không, Ừ. hay là um, bạn có thấy cái môn này nó khó hay không. Ừ. Thì sau đó là mình có thể giải quyết bằng cách là nếu mà có một cái giải pháp mà sẽ giúp bạn vượt qua một cái vấn đề này Ừ. một cách dễ dàng, và từ đó trở đi là bạn không bao giờ gặp cái loại vấn đề này, cái vấn đề như thế này không làm khó bạn được nữa. Thì Ừ. bạn ờ, có muốn nghe chia sẻ không? Thì bắt Ừ. đầu là ờ, nếu mà có như vậy thì là đây là cái thư mời, và bây giờ đây là số điện thoại để bạn đã đăng ký trước. Đúng rồi. Cái buổi học sẽ diễn ra ngày nào đấy. Ừ. Ờ, và không không nhiều, nhưng mà chỉ trực tiếp vào một vấn đề, và nó đơn giản. Ừ. Ok, đó là cũng là cái ý So tưởng. when we looked at it, we came up with a little classified ad, and the ad read Soma. That was that's the what they call South of Market in San Francisco. Really cool loft south of Market. You finish inside. Call my voicemail for details. And we had the phone number. And then the message that we had him leave, just like it was just a guy leaving information about this loft. So it was almost like you called his voicemail. Hi, this is Jack. If you're calling about the loft, I'm going to be over there on Sunday afternoon at 2 o'clock if you want to stop by. The address is, and gave them the address and a little bit of direction on where it was. And so he ran that little classified, which cost maybe $100 instead of $12,000, and had something like 28 people come by that open house that Sunday. And then do you remember what they did with that, Eben? Uh, no, I don't remember actually. They never ran it again. Oh, with the ad, right? Of Oh, course, I you remember remember that. that Yeah, I part? remember Yeah. that. But that's always the story, so that doesn't sound unusual to me. Oh, exactly. But the thing was, they never ran it again because the developer, his friend's son, was some creative director at an ad agency, and they were giving them they already committed to them the advertising business, and they were concerned about the ego, about themselves, about they wanted to run really cool cutting edge ads, in spite of the fact that it was costing them thousands of dollars, ultimately hundreds of thousands of dollars over the period of time that they were running all those ads. Hiểu câu chuyện đấy không? Ừ. Có nghĩa ông này ông chạy cái quảng cáo có 200 đô thôi mà có 20 mấy người đến tham dự cái đó, hay bằng mấy nghìn đô, nhưng mà sau đó Không thì ạ. sao? Dừng luôn, không 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 dám chạy nữa vì nó hết tiền rồi, Không phải hoặc không là hết tiền, cái quả. có nó không chạy nữa là vì cái ego của họ cao quá. Họ muốn chạy một cái gì nó rất là hoành tráng, tất cả mấy nghìn đô, mấy chục nghìn đô cơ, chứ không muốn chạy cái 100 đô đó, có hình ảnh của họ, mặc dù cái kia rất là hiệu quả rồi nhưng mà họ không chạy, anh em. Không, cái Đó. trường hợp này là không không chỉ có doanh nghiệp đâu, mà là có nhiều người là cũng cũng theo cái kiểu đấy. Tức Đúng là rồi. đối với họ, cái gì phải đắt mới tốt, đắt Ừ. mới ngon. Thấy cái gì mà rẻ tiền, cái gì mà miễn phí là thấy thấy là rất là chán luôn. Tự nhiên họ nhìn thấy đủ thứ lỗi lầm trong đó hết, trong đó cùng một Đúng rồi. một cái ý hệt như vậy mà bán giá thật cao thì họ lại 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 lại, Ừ. lại chấp nhận. Đúng rồi.
cái đấy thì nó chắc là nếu mà để mà đánh vào tâm lý những người mà thích cổ đắt như thế thì chắc là phải một cái kiểu trung tâm lớn này nọ thì là mới làm được chuyện đấy. Phân tích của đắt có nghĩa là cái công ty chẳng hạn như em này, em chẳng hạn em chạy quảng cáo trên Facebook nhé, mất 100.000 đô, trăm trăm nghìn thôi, nhưng mà chỉ là hình con ruồi đấy thôi. Đó, có khách hàng nhưng em không thích, em muốn chạy quảng cáo mà nó có hình ảnh của em rồi trung tâm gì đó thôi, anh hiểu không? Có nghĩa là cái người chạy quảng cáo á, họ muốn chi nhiều tiền hơn để nổi bật hơn, mặc dù cái kia nó cũng rất hiệu quả rồi, nhưng mà nó không không có tập trung vào họ nữa, nó tập trung vào khách hàng. Chẳng hạn như anh là quay tại cái fanpage đó, hộ cha mẹ những người có con học IELTS chẳng hạn. Xong em tạo một cái bài viết trên đó thì em chạy, có thể mất 100.000 đồng. Đó. Cũng có thể có một hai người học rồi, anh hiểu không? Thì thế. Làm sao anh em mình tinh chế lại cho cái quảng cáo của mình nó rẻ nhất mà hiệu quả nhất. À, cái đấy mới là cái quan trọng, chứ Đúng rồi. còn tất Chẳng hạn cả như các anh cái đi khảo sát ở trường đại học mở chẳng hạn, bảo là gì đó IELTS 7 chấm trong vòng 90 ngày, em lấy ví dụ thế, thì họ sẽ đập vào mắt ngay nếu họ đang cần nữa. Học 2 buổi miễn phí, không phải vào mình nữa. Đấy, bạn được 7 chấm đấy, bạn học 2 buổi miễn phí đó, toàn là họ hết. Thì rất là simple. ừ. Đây, nhìn đâu cái nữa thằng Spectacular. I remember that story. That's a great one. Yeah, so that was a very impactful lesson to me. And I've used that lots of different times. Just that mindset of thinking, not about being clever, but just about doing the most direct, clearest thing. Another example, I was working with a client who does big seminars, and they were running emails with all this long copy about the seminars, and wondering about what can we do to improve the click-through rate. So I came up with a very short email that essentially said, "Hey Eben, can you make it to this?" with a link and send them to the page. ok, là phút nữa này là anh học được bài học gì ạ? Này có thể áp dụng được cái gì? Rồi hướng về khách hàng 100%, và đơn giản và trực tiếp. à, Rất là nghĩ là chỉ ba cái đấy thôi. Đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu và hướng về khách hàng 100%. Có hành động gì anh có thể làm áp dụng cái đạo kiến thức đó? Ừ. Chạy một cái quảng cáo đơn giản. Ờ, Ý là anh có thể làm trong hôm nay này, có Hôm nghĩa là nay thì một cái cụ thể gì đó làm có thể thực hiện đi được. hôm nay thì học thuộc thôi, rồi bắt đầu soạn cái thư mời để mời, ờ, coi như là ờ, sinh viên đến để nghe một cái buổi chia sẻ của mình về Đó cái thì vấn thư đề. mời thì anh cũng làm đơn giản thôi, anh làm có thể nửa trang A4 thôi. Ví dụ thế, simple, có chỉ kiểu 2 câu hỏi thôi, áp dụng cái của ông này, simple. Ờ, Thì bao giờ em làm anh làm xong cái đó. ừm, cho đến ngày mai, Ừ. xong rồi kia thì trong ngày anh Đó. Cứ làm cho cái đồ bản nháp trước đi, xong em mình có trao đổi được. Đấy là một cái hành động nó cụ thể anh ạ. Hay là chạy quảng cáo là cái đấy nó rất chung chung, cụ thể đơn giản. Ok ok. anh, mai Ok, mình. thôi. Okay. Have a nice day. Bye bye. Ok.